Summer Abolov is getting ready for a busy day at work, being assisted by her youngest child, Hatem. She lives with her 5 children in Gaza City. She's a full-time mum and a photojournalist. وين الشنطة؟ ماما أنا مخبيش الشنطة. لا أنت مخبي الشنطة. They're really proud of their mum. اوعك توقع. يلا ارجع لورا ارجع. يلا. During the recent border protests, our cameras followed Summer as she captured images of Gaza in war and peace too. She stood out as the only female Palestinian photographer working on the front lines of the border protests. In conservative, deeply religious Gaza, ruled over by Hamas, this has not been easy for her. في بداية مشواري في التصوير الصحفي كان كتير صعب لأنه كان نظرة الناس وخاصة مش بس الرجال يعني اللي بيكونوا في الميدان أو الناس المتظاهرين، بس شوية شوية أنا أثبتت حالي، يعني حاولت أخذ من هذا الكلام أخليه يقوي عزيمتي أو يقوي إصراري على الشغل التصوير الصحفي، لأنه أنا متأكدة إنه أنا إلي نظرة وإلي زاوية وإلي جانب بيختلف عنهم. It's the morning after the border protests when 62 were killed. Samara's at the funeral of 16-year-old Talal Matar. His siblings are beside themselves with grief. She captures the chaos of mourning in a Palestinian home. في الجنازات أكثر إشي بيأثر يعني في مشاعر المصور اللي هي الأطفال والنساء، لحظة الفقد اللي بيفقدوا فيها عزيز عليهم وبروح منهم كثير بتأثر فيها كمصورة، يعني أحياناً بصوروا الدموع ورا الكاميرا بتكون. She captures the sorrow of Gaza. But there's joy too. Just hours after the funeral, Samar takes us to a very different Gaza. This small farm is very popular with the local children. Today the focus is on a pregnant rabbit. لو مسكته عادي شوف بنفع احمله مش رضيش. بسم الله الرحمن الرحيم. مش حيرفس؟ هيك صح حمله؟ هو نفسه؟ لا مش نفسه، وين راحوا الصغار اللي كانوا؟ واحد وشي ذبحناهم وشبعناهم. مش مشكلة عادي. تعالي اخذ لك كمان صورة، تعالي هيك عشان الشمس. حرام، تعالي هيك روحي. أحلاها هذه. أكيد طبعا مستمتعة في إني مصورة في غزة، لأنه متناقضات الحياة في غزة كثيرة، بين فرح، حزن، بساطة الناس اللي في غزة، هذول الأطفال اللي بيعطونا سعادة من بساطة حياتهم، ودائما الأشياء البسيطة والتفاصيل الصغيرة هي اللي بتدخل السعادة إلنا. ومستمتعة لأني مصورة، لأني بنقل الصورة بعيني أنا للناس بالأماكن هم ما بيدخلوهاش ما بيشوفوهاش، أو ناس ما بيعرفوش عنهم كيف عايشين كيف حياتهم. Look at Summer's portraits of women in Gaza. She captures them at home and at work. Smiles on their faces, flowers on their hijabs. It's very different from the images people usually see from Gaza. Much of Summer's photography focuses on the side of Gaza seldom seen on the news, but there's no escaping the conflict, which always draws her back in, and it's not without its risks.
Listen, you'll hear a bullet whiz past her. Summer just keeps on going. During the recent protests, 2 Palestinian journalists were killed and 22 others injured by Israeli live fire. But when she was first on the front line, she had to improvise. A saucepan on her head and a bin liner for a flak jacket. That was before a charity stepped in to help. أنا بتيجي على راسي؟ عقد راسي؟ زي طباخ. زي الطباخ. خلص معي. بدك تصور؟ يلا صور. يا دوبك تصورني أنت بس. يلا بسرعة. صور. Here she captures the images of the injured as they're carried away from the border. As well as 62 dead during this day, over 1,300 were injured by live ammunition fired by the Israeli army. The routine is painfully familiar. From the protests to the morgue, Summer heads from the border to the main mortuary at Al-Shifa Hospital. In this small refrigerated space, families come to reclaim their dead. Faith runs deep in Gaza. From nowhere, a man appears intent on offering prayers for the deceased. He doesn't know him, but this is the way of life and death in Gaza. صحيح. الفترة الأخيرة أنا كتير كنت بفكر إني أطلع برا غزة. أعيش ورا كمان، وكنت حتى بفكر إني أسيب التصوير، لأنه يعني شوي يئست، يعني وصلت لمرحلة تقريبا يأس. فيش اهتمام. But of course, like all the others, Summer can't just leave Gaza. She returns home. It's time for her to look through what she's captured on the front line that day. There is at least one place in Gaza, though, where people have a chance to breathe. لا بدناش، تعال هلقيتنا بنروح هناك تحت على الرمل بدك تاكل ذرة؟ ايه تعالي نجري؟ يلا نقعد. الحرية يعني أشياء كتير، يعني تكون أنت قادر تعبر عن نفسك، عن الأشياء اللي جواتك، مش إنك تكون قاعد بين الناس أو بس خذي دورة واحد بس أنا بعطيكي. فالحرية وقتش إنه أنت تقدر تنطلق وتطلع اللي جواتك من غير ما حدا يحاسبك أو يتحكم فيك أو يتدخل فيك.